കേട്ടും ടേസ്റ്റ് കാഫി ചെയ്യൂ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട്. യെസ്, സെറ്റായിട്ടുണ്ട് മച്ചാന്മാരെ. ഇനി ആ ഒരു പെടയാൻ പടയ്ക്കും. 100, 110. തരര. I see you gather before me. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. എന്തായി മോനെ? എൻ്റെ മോന് ഇപ്പോൾ കിട്ടുമായല്ലോ. ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ പോലെ. ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീം ആയിട്ടുണ്ടോന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേത് കുറച്ച് ഹൈയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളി. മീൻസ് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി. എൻ്റെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയതാണോ? ഇപ്പൊ മറ്റേ വെട്ടലില്ല കേട്ടാ. ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല ഇപ്പൊ വെട്ടലില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോൾ വെട്ടലുണ്ട്. നടക്കുമ്പോ വെട്ടല് വന്ന് അവനവന്റെ തിയറി മൊത്തം പറയുന്നതിന് നടന്നേ. നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ നടന്നേ. എടാ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് സീനില്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ചില നേരത്തെ വരുന്നത്. Swear it on the lives of my young'uns. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. Where'd the girl go? Your son said enough. No point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's another tale. Though anywhere's better than to Crow's Perch with a baron. Why? 'Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger for to stop it. What happened to Tamara's mother? Twere like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still hadn't come. Began to fear some demon had snatched him. But finally, they came forth, and we set off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds swarms coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it.
fiery marks on her hands. നാല് സ്ഥലത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യടാ. അണ്ണൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. Tell me about these marks. എന്റെ സ്ട്രീം ഷെയർ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു വേണം കേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഷെയർ ചെയ്താലും അവർ Grew തുറന്നു even നോക്കൂല. darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went ഷെയർ ചെയ്യടാ silent. അങ്ങോട്ട്. And then, from the woods, നമ്മളത് യൂട്യൂബിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. broke out in a cold sweat. ഇതിന് വലിയ ഷെയർ I ആണ്. couldn't catch my breath. A beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. It was the only reason we escaped. The miss wanted to go back for a mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. What marks? These, well, like burned on with hot iron on the palms inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. These hot and glowing, as if they burned with raw fire. Why did you help them? Why help them at all? You risked a lot. I did that. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara learnt it. Brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Thank you for your What marks? These, Oh shit. well, like, Burn. aye, Stealth is flying with Thanks for your help. The lady. She'll be all right in the end, won't she? ലോക്ക് തുറക്കാനുള്ള സ്പെല്ല് I'll do what I can to see that she is. ആഴ്ചയുള്ള സ്പെല്ല് അത് ഇതുവരെ പിടിപ്പിച്ചില്ല. ശരി. നിനക്ക് ഷൗട്ട് ഔട്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് കുണ്ണാരടാ കുണ്ണ. കേട്ടില്ല? പേടിക്കണ്ട, കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും. നേരെ അവർ ഷൗട്ട് ഔട്ട്. നിന്റെ വെള്ളമല്ലേ അവന് ചോദിക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലിങ്കൊക്കെ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്തതല്ലേന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി കാണുമ്പോ അവന്റെ കാക്കുന്ന അതെ പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് നീ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല.
അന്ന് കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി എന്നും പറഞ്ഞ് അയച്ചു തന്നിട്ട് കപ്പലും ഇല്ലായിരുന്നു മുട്ടായി ഇല്ലായിരുന്നു. അത് തന്നെയല്ലേന്ന്. അയ്യോ അതല്ല. ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, നീ എന്തെങ്കിലും മുണത്തരം കാണിച്ച? ഞാൻ നല്ലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ മുണത്തരം കാണിച്ച്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ശവം വെട്ടിയിടാൻ നോക്കുവായിരുന്നു, നടന്നില്ല. Run, Roach. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ, ചെറിയ പറയലെന്നായിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞു. സ്ട്രീം കാണുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും പാട്ടി അത്തിരി. Remember me? Stable hand pulls you out of the fire. പെണ്ണൊക്കെ എന്റെ We'll never നെഞ്ചത്തോടെ. forget that. Yeah, I'm grateful. Sure, I'm grateful. 20 രൂപയാണോടാ മോനെ തരുന്നത് എനിക്ക്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു. If I want to plough some peasant lass, I will. Don't give cock back. ഞാൻ കുറച്ചങ്ങാടി അടിച്ചു മാറ്റുക. Eat to use. Enhanced. The fuck is down there? I'll tell you where the loot's at. ആരാണ് കാറിയത്? അല്ല, വെട്ടിയാലോ ഈ മഹാനെ. Witcher, a word, please. Believe we've not had the pleasure. They call me the Sergeant. Left over from my army days, you understand. When me and Philip, meaning the Baron, served under a Temerian banner. Wanted to ask you about something. Live. സൈഫർ ഇതുണ്ടല്ലോ, കൊണ കേട്ടിട്ട് സ്ട്രീം മറ്റേ ആൾക്കാരെ ബാൻ ചെയ്ത് വിടും. അത് ഉറപ്പാ. എന്ത് വിട്ടേക്കുന്നത്? വെള്ളത്തിന്റെ അന്തിത്തലേ. ഓ സോറി, ചെറു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay സോറി ചെറു പറയാൻ inside. പറ്റില്ല. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spend a lot of time sitting. Don't drink, don't eat. Just sit. സ്ട്രീമൊക്കെ നല്ല കിട്ടില്ലാനായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. Think I got scabies. അല്ല, രണ്ടുപേർക്ക് അയക്കടാ. ഞാനിപ്പോ തെറിയൊക്കെ പറയാൻ നിർത്തി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ആയിക്കട്ടെ. ഞാനെങ്കിലും ഇവന്റെ സ്ട്രീം കണ്ടിട്ട് എവിടെ ഇവന്റെ ലൈവ് അതല്ലേ നല്ല കിടിലൻ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് വിച്ചറിന്റെ ഇട്ടോളൂ. ശരിയാട്ടോ, നീ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം. See the hollyhock there? വാട്സാപ്പ് The violet blooms. Brought the ഒരാൾക്ക് ഷെയർ Anna had read some story. എടാ, ആ മണ്ടന് ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ഇട്ടോളേ. She വേറെ ആർക്കെങ്കിലും can't deny that. വേറെ ഷെയർ ചെയ്യണം. Doesn't make it any easier to live with, though. ഷെയർ കൊടുത്ത് വാട്സാപ്പ് എടുത്ത് മൈസെൽഫ്
Go talk to about. Got പാലക്കാട് some മാമനുണ്ട് information അങ്ങോട്ട് about your കഴിച്ചാല് family. You've learned ആർക്ക്? something? നൈറ്റ് ഉണ്ട്. Let's go inside. Ah, It's a bit അതിലപ്പുറം. chilly out. അവൻ വല്ല ഇപ്പൊ മറ്റൻ അവനിപ്പോ വല്ല വാണം വിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും. ഓ നീ അല്ല തെറി പറയുന്നില്ലെന്ന് Any പറഞ്ഞു. news from എല്ലാം me? തിരിച്ചെടുക്കട്ടെ. അത് Your മാസ്റ്റർ dog പേഷൻ ആടാ walks in ഇപ്പൊ ഞാൻ front. പറഞ്ഞത്. What the blazes? ഓ അതായിരുന്നാ Is she alright? വാണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു മറ്റേ കുപ്പി. Safe? Why haven't you brought her അതിപ്പോ back? പട്ടി തെണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങളല്ലേ offered പട്ടി to പട്ടി do that. തെണ്ടി വരെ തെണ്ടി കിടക്കുന്നത്. How do you know she's safe? ആ അങ്ങനെയല്ലേ See her at അത് least? തെറിയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് No, അങ്ങനെയല്ല. but I talked to the man who helped her ഇത് escape. ശുക്ലം പോകുന്ന Took കേസല്ലേ her ഞാൻ in. പറഞ്ഞത്. Tamara is safe and sound. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. From what I gathered, she has no desire to see you again. No intention to okay. return. I shan't trust some peasant രണ്ടൂടെ മച്ചാൻ dogs. കീഴാനായിട്ടില്ല. I shan't trust whoever it is helped her. He's safe. I need to know for certain she's safe. കേസിനയക്കണ കേസ്. Go to her. എടാ ഇപ്പം You must be sure. ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, See her മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന yourself. പരിപാടി ഒന്നും I ഇല്ലല്ലോ. shan't believe anyone else. ഏയ് ഐ വിൽ ഗോ, നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ. എന്ത് പറയണം? നോട്ട് ഗോണ ഹാപ്പൻ. I've done my part. You've got dozens of men. കട്ട്സീനിലടാ There's കട്ട്സീനിൽ gotta മറ്റേ be മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന someone we പരിപാടി can send. You refuse to go. യു റെഫ്യൂസ് ടു ഗോ. Fuck you. ഫക്ക് യു നോ. അടിച്ചു കൊല്ലടാ കൊല്ലടാ. Yet, if you're ever in the area, by അടിച്ചു chance, കൊല്ലടാ മഹാനെ. take this. Just make sure she's all right. എനിക്ക് മറ്റേ സിനിമ പറയുന്നത് മോഹൻലാലിന്റെ തെറി പറയുന്നത് നല്ലവനല്ലാത്ത പിതാവിന് പറഞ്ഞ നായൻ Ever since the Redanians took over the Pontar Delta, they made it damned hard to അതിനാ get to Novigrad. അതിന്റെ സേഫ്രി പഠിയും. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? വണ്ടിയില്ലാത്തമാര്. ഓ സോറി, For you to tell me about ജനതേന്ദ്രിയമില്ലാതെ Syria, ജനിച്ചവന്മാര്. like we agreed. Fine. സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ Word പറയാ. once given. സ്ഥലത്തെ കട്ട്സീൻ കഴിയണില്ലോടാ Syria നിന്റെ was on the ലാഗ് move. ഉണ്ടല്ലെന്ന് Took her അറിയാനായിട്ട്. out on a hunt. എടാ കട്സിയും കുറെ Galloping പറയുന്ന with കേട്ടില്ലേ? warm up, her limbs gone stiff from അന്നേനെ കുറിച്ചുള്ള കേസ് പറയാ. പിന്നെ സിറിയും അന്നയും ഉള്ള പെമ്പിളാരെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ ചെയ്യാ? That lass of yours. Yeah, Pure I know. luck in the flesh. ഈശ്വരാ. To hunt down a wild boar that കളറിന് size. ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ ഒന്ന്. Why, ഓ worthy of one of 200 King കിട്ടി മോനെ. Fontes' തെറ്റ്. fists, were he still among the living. എന്തായാലും കിങ്ങിനെ സഹായിച്ചതിനുള്ള കിട്ടി. Sere, എന്നാലും ഒരു 20,000 തരായിരുന്നു. How haunt should be yours as I see it. ഓ താണ്ടേ എത്തി Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished ഈ it കള്ളപ്പന്നി beautifully. വന്നോ? Where they teach ബ്രോ you that? തെറി anyway? പറയില്ലേ ബ്രോ? ഇവിടെ തെറി പറയത്തില്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ് എന്താ പറയാ, മറ്റേ സാധനമാണ്. മനസ്സിലാക്കി മറ്റു At Caermorhen. കാമോഹൻ. Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. ഞാൻ ഏയ്, തെറി ഇതിന്റെ full പറയണ്ട. cutscene ആണ് ഞാനിവിടെ ബ്രോ. ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയാം. എടാ ഇത് ഐ എം നോട്ട് എ വിച്ചർ, ഐ ആം ദ എക്സ്പെക്ഷൻ. They made an exception for me. യെസ് ദാറ്റ്സ് തെറി പറയുന്നത് Need to സ്ട്രീം see ചെയ്യുന്ന you ചാറ്റിന്റെ Witcher. അകത്ത് തെറി ടൈപ്പ് Not ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. entirely. The mutations. തെറി I was പറയുന്ന never പറഞ്ഞു. subjected to them. വേറെ Everything അക്കൗണ്ടിൽ else I know, എന്നിട്ട് I വായിക്കാം. learned from the witches there. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, A at bit. times I നീ get this പൈസ കുറച്ചേ penchant. കിട്ടുള്ളൂ നീ. Shut അതാണ് it, കുഴപ്പം. Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've known one, but never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager. ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് Think you can outrun me on an horse? ഇപ്പൊ full. Naturally. What's ആ, the PC ഇപ്പൊ stake? crash ആവുന്നു. ഒരു പുള്ളി Black mare. The one in the stable. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് പറയണ്ട. നീ ഇപ്പൊ എന്നാ മതി. Modesto momento. ഏതാ എന്റെ കയ്യിലത്തെ സാധനം, പക്ഷെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോ. ഷിറ്റ് പരിപാടി ആയിപ്പോയി. ഒറ്റ മിനിറ്റ്.
Holy shit, biscuit. Narracha biscuit. Bakadi. Bakadi.
ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞെല്ലാം പുറത്ത് കേട്ടോ സ്ട്രീമിനകത്ത്? ഹലോ, കുന്നാള് ഇല്ലടാ, ഇല്ല, കേട്ടില്ല. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ആ, സൈഫർ പോയോ? സൈഫർ പോയി. What's the code? What happened? You get the jitters? No, So why not? the horse is mine. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink any more this night. You'll want your head about you. We start at daybreak. എടാ തെണ്ടി, നീ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടാവില്ല. The day dawns. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, Siri, don't you embarrass us! Go on! Kick it! Show how it's done! Move it! Move it! Come on, lass! ജയിച്ചു. നമ്മളെ You're തകടി. wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you! What? എന്തോ അവസ്ഥ. ആ, വൈൽഡ് Another chance to win. ബെസ്റ്റ് വെള്ള സ്ക്രീൻ. She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique cards. Unique That's cards? enticement. യെസ് യെസ്, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. Let's lay him down. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അടിക്കും. ഫണ്ടാസ്റ്റിക്. എൻ്റെ 10ൻ്റെ കാർഡില്ല. മുമ്പി സ്പെഷ്യൽ കാർഡ്സ്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടോ, ഏത് അംബാനി വൈബ്. നോബഡ ലോകം. യു ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഐ ആം. കിങ് റഗ്നാർ. നാനൊക്കെ കളിയൊക്കെ അറിയാടോ. സൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്. ആകെ നമ്മൾ ചെറിയ കാർഡ് എടുക്കും. ഓഹോ ഓഹോ. ഷുവർ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, സന്തോഷിക്കൂ. ആട് ഓപ്പൺ ആൻഡ്
ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ലെന്ന്. എന്ത് ആ പട്ടി. പാസ് ചെയ്തു. ഇതും കൂടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. കളി മുമ്പ് ചാണേ കാടില്ല. You won the round. Fantastic. Hello, period direct. You're not complete shite, but you really should work on your technique. Stop by again sometime, we'll play another round. പെണ്ണിനെ തോട്ടല്ല, അവൾ ഈ ചില്ലയിലാണ്. Son, come here. That's it, Roach. Oi, lads, fancy an outing to find that sheep? Ever heard of preventive? Got their arses whipped like a Novi lad hole. Show me what you got. Miss, cows are wheezing.
won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger. Or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. She's in a foul mood. We'd best come back on the morrow. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Anyone home? Now, where's she run off to? അടിച്ചു മാറ്റുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി. ഹലോ ഡിയർ. Managed to amass quite a book collection. Don't often see baubles like this in Velen. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Well, nice. Where are you? Okay. Now I got that. 11 stages. I would greetings, Witcher. Oh. Astaghfirullah. Where? Hope you didn't come to Gore. No, to talk. Turn around and wait. Oh, magic. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and more. Bro, stop. Someone's ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ പറയില്ല. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a പേടോ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കണില്ല. പെഡോസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം കാണാതെ നിർത്തുക. ഓക്കേ. I'm looking for a certain Say young no woman. to pedo. TD forever. Oh really? Who? Sorry. Quarreled with the witch. അങ്ങനെ പറയണം. Apparently she quarreled with the local witch. Local. Someone's been feeding you horse shit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up She's to my something, daughter. Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? My daughter. Ciri. Ciri? Well, now I know. now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And do you say she had some sort of problem with a witch? Yes. So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman.
He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who did? What the hell? He say anything else about her? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. How few doesn't say sounds. My gratitude. My undying gratitude. Good enough. It's nothing to sneeze at, but you've a knack for getting into trouble. Sorry. I should probably ask for something more immediately deliverable. Oh, sod it. Don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten scoia'tail slob either, but an elven mage. രണ്ടുപേരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മോശം. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. What was this? He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He say what his name was? He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in... What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked... You leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he'd found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. 2015. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Cirilla. And view. Let's go then. Yes, let's. പുലരുന്നു നിൻ വാമുഖം. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Come on! Gvella Glan. The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Yeah. Teleport. Hurry up. Not sure I like any of this. വാ പെണ്ണുമ്പളെ, അവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ പണി. Damn portals. Wonder where Kira is now. കുട്ടനാടൻ കുഞ്ചയിലെത്തിത്തറ
Where are you? ഓ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാണോ? എന്നിട്ടാണ് ഇനി കത്ത്. Stay calm. They're only rats. ചാത്തടി ചാത്തടി. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait. You've got some special interest in the hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gavella Glan. That's him. That's the elf. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tirel, swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it.
He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. An old elven hoard. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Volkheim Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. And wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. The sooner we can leave, the better. What the fuck happened here? Best. Yeah, health okay. An old elven hoard. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognized the Volkheim Morel immediately. Vesemir told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Well, he survived. Wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Seems we're headed the right way.
ഹലോ ഹലോ. ഫുൾ സ്ട്രീമിംഗ് തന്നെ. ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു പോയതിൽ പൈസ പോയി. ആ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പൈസ ആയിരുന്നു. എന്ത് വാങ്ങിയത്? ഒരു സാധനം എന്തോ അപ്ഗ്രേഡ് ആയി പോയത് അറിയാണ്ട. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം അപ്ഗ്രേഡ് ആയി. ഇതിൽ കോയിൻ കിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. ഇതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓ ഇതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യലല്ലേ. ഒരു കിടിലൻ സോഡ് വന്ന് എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ അത് എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ എന്ന് ഉറക്കമുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് കിട്ടൂടോ. മറ്റേ അടയ്ക്കാൻ വഴിയെന്നല്ലേ. എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ലൂട്ടൻസ് കിട്ടുന്നു. ഞാനങ്ങനെയാ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടൊന്നും. അതാണ് നേരത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇറന്നപ്പോ കണ്ടത് ഞാന് മുക്കണത്. അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തില്ല. കൊറേ സോഡ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ. യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തു. എന്താടാ എൻ്റെ ലൈഫ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഡീടോക്സിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല. ടോക്സിസിറ്റി ഇപ്പോഴും 20%. സൂപ്പർ. ഞാൻ അടുത്ത് ബിയർ എടുത്ത് കുടിച്ചു പൂമ്പിട്ടുണ്ട്. ഓ ഓക്കെ. ഗ്രിഫിനെ കൊന്നാലാണ് മൂപ്പരാള് ജെന്നിഫർ ഇവിടെ പറയുള്ളൂ അല്ലേ. പച്ചമൈരൻ തന്നെ. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Cyril, before the sol eser. അവിടേക്ക് പോകും. അയ്യോ ഇവളുടെ അടുത്ത് പൊട്ടി കളിക്കാം. അയ്യോ സ്ട്രീമായാലും കാണണ്ട. ഇല്ല
അതായത് എത്ര കൂട്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കുറവ് തന്നെയാണോ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാനത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആകുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ. മാറി ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടേ. വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോഴേക്കും സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് കാണും. ഓക്കെ. ഓ കൊള്ളാല്ല. ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം ലൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇൻവെന്ററിക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവോ? അവിടെ വേറെ എന്തോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റേ നമ്മുടെ ലോക്കർ പോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ. ആദ്യം കണ്ടുവരാം, ഒരെണ്ണം കണ്ടുവരും.
Vi forda sol eser. Ei silek. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Gavella Glan. ഇതിൽ ഹെൽത്ത് തരുന്ന തിന്നണല്ലേ? അല്ലാണ്ട് വേറെ നിവർത്തിയില്ല. Hunting dog. Can't see any connection to Kelpie. Must you touch everything? I wonder what all this means. Geralt, are you all right? You might say so. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? Another security measure. Damn it all. ഫുഡ് അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ കയറില്ലല്ലോടാ. കയറും പക്ഷെ ഭയങ്കര കുറവാന്നേ ഉള്ളൂ. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Sirel. Vi forda sol eser. Kelpie? No. Gavella Glan. A sea monster. Looks a bit like a Karen. Geralt, what the hell is that? ഓ പയ്യ റീജിനാവുള്ളൂ അല്ലേ? Damn it all. Do you think it's a mind game of some sort? Can you defeat yourself? Are you willing to? പിക്ചർ സെൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Anything like that ever happened എനിക്ക് to you? ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ Well, ബോക്സ്. almost. While back, a certain Doppler took a shot at impersonating me. Yes. And? He hated being me. Felt uncomfortable. Dopplers are kind-hearted by nature. Uncomfortable. Drawing of a horse. Clue for Ciri. Must be. എത്ര ഗോൾഡ് എന്ന് തൃക്കാവടി മോനെ. Kelpie. Let's go. അയ്യോ എന്ത് പതുക്കിയാടാ മറ്റേ റീജിയൻ ആവുന്ന ഹെൽത്ത്. അപ്പൊക്കെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അറിയാം. അല്ലാണ്ട് നടപടിയാവും.
അമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നീ തേരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രോസ്ബോ അല്ലേ അത് കുറച്ച് എന്തുവാ മറ്റേ മൗസ് വെച്ചാ Another horse, almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Look, they're opening. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. Swallow. It worked. Come. Sure it's safe? Of course. Yep. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. No. I've a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Intruders. Destroy the intruders. Great. Just wonderful. ഈ റേറ്റ് റേസിംഗ് എന്താടാ അത് മറ്റേ NVIDIA-ടെ ആണോ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കുറെ മുന്നത്തെ ആണോ 2015 ഗെയിമാണോ ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രീം ഇട്ട പോലെ അത്ര ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് എത്ര നേരം കിട്ടിയിരുന്നില്ലടാ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് റേറ്റ് റേസിംഗ് ഓണാക്കിയോ അല്ലല്ല ഞാന് ഹൈലിട്ടിട്ട് മറ്റേതെല്ലാം അൾട്രാ ഇട്ട് വെച്ച് ഹൈലിട്ട് വെച്ച് ക്വാളിറ്റി നോക്കി കൂട്ടിയിട്ടാ മതി ഇപ്പൊ എടാ മറ്റേതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഫുള്ള് വെള്ള കളറും വെള്ള ഔട്ട്ലൈൻ എപ്പോഴും ആ മറ്റേ പുല്ലിനും അത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു വെള്ള ഔട്ട്ലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Telesword over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Gavella Glan. Wild hunt. Definitely. They destroyed the Major's sentries. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have before they could attack. Shut up! Esai Isa. Tada join Nilin Yama. Ren! What is this? The White Frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest's surge. Stand at my side. Darian and Oi! Ready. Stay close. Hey, Nicola! We must close them! Want me to go? I'll
Oh fuck. I'm beginning to think we might make it. Hey, Nicola! Angal Stamina! Just one more. Hey, Nicola! Angal Stamina! Worked! Darian Hanoi! Kira! What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, not a new life. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Bella Glan. Come, we might still... Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, He awaits never. us. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. I wonder how long you last. Get up! Salafatran! Geralt, look! He's opening a passage! Stay calm. Focus.
Yes. unnecessarily. Let's look around. If I've my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. Look, the elf left another message for Ciri. Larena Luna. All right, let's watch this message. Cyril, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cyrilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Why do we even come? Mysterious mage herbalist. Mysterious mage herbalist. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks.
see where the passage leads. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. Looks like another damned riddle to me. Anything for a hot bath. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Seems we did something wrong. Gavella Glan. Let's try it. Just gotta figure out the order. 4 statues, each like the other. 4 statues. Wait. ഈ ഗ്രിഫിനെ നീ കിടന്ന് തല്ലുകൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ? That wall, a movement. ആ ഗ്രിഫിനല്ലേ നീ തല്ലുകൂടിയായിരുന്നേ? എപ്പോ? ഇന്നലെ ഞാൻ ഗ്രിഫിനെ തല്ലു. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud.
Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? We going? Someone placed an illusion here. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira.
Thunderbolt potion. There's an elven burial ground in the caverns nearabouts me. Won't be as cocky as the Baron's man whip your arse. Enough is enough. First the armies pass, then the pop. I asked her, how do I get my lush to use his head? Ow! She gives me an amulet, says it'll quench his thirst. And?
No passage. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. This way, you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defence forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. In a hurry. Honouring the fatherland. Fancy, eh? Come on, Roach. Greetings, Master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. So long.
That's it, Roach. One drink, all I had. You'll choke to death on 3 pounds of steam. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. ഏതാണാവോ അറ്റാക്ക് മറ്റേ കൗണ്ടർ ഇല്ലേ മീൻസ് അറ്റാക്ക് പാരി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാം. പാരി ചെയ്യുന്നത് ഏതാണാവോ? അത് റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ. അല്ലേ എൻ്റെ എന്തുമായി കൺട്രോളർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നീ. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry.
Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Hope you know what you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. Farewell.
Show me what you got. Crawl back under your rock. Long live Radovid! Devil's spawn. Giddy up. They found another corpse yesterday, drained to the last drop, nothing else. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കയറൂടാ. ആണോ? ഓക്കെ. ആ ടൈം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് 1 മണിക്കൂറല്ലോ. കണ്ടിട്ട് ജെനിഫറാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിലത്തെ വില്ലൻ. ജെനിഫറാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിലത്തെ വില്ലൻ. മനസ്സിലാവും. ഇവന്റെ വൈഫല്ലേ? ഞാനേ ഇതില് മിഷന്റെ കുറെ പേര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ തീയൂതിയപ്പോ ഇവര് അച്ചീവ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് കണ്ട 5 പേരെ കൊല്ലാമോ. അത് എന്റേതും അങ്ങനെ. Go, go. Everyone to me! To me! എവിടെയാണ് എന്താണ്? Watch your step.
waste all remaining leads in the villain. എവിടെയാണ് ലീഡ്സ്? ഈ വെസിമർ വലിയ സംഭവം തോന്നുന്നു അല്ലേ? യസിമർ വലിയ പുള്ളിക്കരിയാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places and Hmm.